Surprise, surprise! Hi everyone and welcome back to the Tina Talk Show. Happy International Women's Day. So today we don't have only one, but we have two special guests here with us. Remember, this day we commemorate women as mothers, as entrepreneurs, mothers who play the role as both fathers and mothers in the family. And so today we come together with two special guests, one being Zamana, who won the Amal Clooney Award, and two being Kemi Williams, who is the Development Director of the British High Commission. So come. I'd like to give you an insight of where we'll be today. Let's go. Naitwa Zamana, nina miaka 17, naishi Tanzania. Kwenye jamii yangu, kwa wasichana na wavulana kwenye kupata elimu ni kubwa. Kwa sababu gani? Wavulana hao wanapewa kipaumbele sana kwenye kupata elimu, ni tofauti na wasichana. Msichana ukimaliza ni darasa la 7 au kidato cha 4 unakuwa kwenye hatari ya kuolewa, lakini wavulana hao ndio wanapata kipaumbele kikubwa cha kuendelea na masomo. Naombeni mkaribishe kwa mikono yenu ya dhati kabisa Zamana. Asante sana, na nimefurahi pia kuwaona. Ningependa ujitambulishe zaidi. Naomba uwaambie watu wewe ni nani. Na kwa majina naitwa Zamana Ibrahim Shedafa, ninatokea Lushoto, Tanga. Nina miaka 18, nimeshinda awadi ya Amal Clooney Women Empowerment Award. Nashukuru sana kwa kuwa nasi siku hii ya leo. Asante. Na katika hiyo tuzo yako, leo tunaenda kuongelea matukio ya kimashuhuri zaidi ambayo wanawake kama Zamana leo hii wamekusanyika hapa na sisi. So, without further ado, tunaanza. So, ulivyoshinda hiyo awadi yako ya Amal Clooney, je, ulijisikiaje? Na ilikupa, yani ilikufanya ujisikiaje yani kwa mfano? Nilivyoshinda awadi hii ya Amal Clooney, nilijisikia furaha sana, kwani si kila mtu anaweza kushinda, lakini nimekuwa mmoja wapo. Sasa nilijisikia furaha. Kukutegemea? Sikutegemea. Yani ilitokeaje? Tuambie, tudogesee, yani tuambie, like tell us, ulishindaje ile awadi? Ile awadi ya Amal Clooney nilianza kwanza kupitia mafunzo ya South Africa Foundation nikiwa form 1, lakini pia ilinisaidia na nikachaguliwa kuingia kwenye Enterprise Challenge nikiwa kidato cha 3. Nilishiriki ujuzi mbalimbali ikiwemo skills mbalimbali kama vile communication. Kwa hiyo walimu wako au marafiki zako ndio wakaona ile kipaji chako au kipawa chako? Ndio. Kwa hiyo wao ndio walikuchagua, yani like they nominated you, yani walikuchagua? Hapana. Au wewe mwenyewe ndio ulisema? Mimi mwenyewe ndio niliona ni kama changamoto iliyopo kwenye jamii yangu niweze kuitatua. Okay. Sasa tungependa kujua, je, vikwazo kwa wasichana yani kusoma, ni vikwazo gani ambavyo vinawakumba? Vikwazo ambavyo vinatukumba kwa wasichana tukiwa tunaenda shule, ya kwanza ni vishawishi, lakini pia ku drop out of school kutokana na early pregnancy. Okay. Lakini pia utayari wa wazazi wanauelewa mdogo sana kwa msichana yeye kwenda shule. Wazazi wako wewe wanauelewa juu yako wewe kwenda shule? Ndio. Alafu pia nilitaka nikuambie hivi tokea mwanzo, lakini unajua kupitia kwako wewe umefanya wasichana wa kizazi wanaokufuatia wewe wasichana wa kisomi zaidi. Kwa hiyo yani hiyo tuzo kweli yani ina maana kubwa sana. Kwa hiyo hivyo unavyoongea kwamba ni kupitia vishawishi kama vipi kwa mfano? Yani vishawishi, mtu anakuja tu umjui ni mvulana kwa kutokana na umbali ambao tunatoka nyumbani hadi shuleni. Ni kweli. Ndio. Umbali ule wa kutoka nyumbani hadi shuleni unakuta ni bodaboda anakuambia twende dada, twende nikupe lifti, twende nikakupe chipsi. Chipsi shilingi buku tu, yani mimi nashindwa kununua chipsi. Kweli wewe unashindwa kweli kununua chipsi? Hapana. Hauwezi. Yani
Okay. Na umesema kwamba ni kutokana pia na early pregnancy, yani kupata mimba za utotoni. Sasa hiyo mimba za utotoni, yani unadhani ni kwamba wazazi ndo yani ni kwamba zile mila na desturi zetu ndo zimeathiri? Zinaathiri. Kwa sababu gani? Unakuta msichana ni mdogo na unaambiwa uolewe, sio kusoma. Kwa sababu gani? Wazazi wanaamini mimi nikija kulipiwa mahali tayari imekuwa kama wameleta ushatoboa, imeisha, nitakaa ndani. Wameleta kipato kwenye kwenye familia. Okay. Na unajua hivi ninavyokuuliza sio kwamba jamii haijui, inajua. Sema sisi tunafafanua zaidi ili tupate kujua. Zamana alienda kule akashinda hii tuzo, tunataka tujue kumbe anajua. Okay. Je, ni changamoto zipi ulizokumbana nazo? Kwa sababu ninajua umeanzisha kampeni yako ya niache nisome, yani leave me alone, I want to study. I know you studied that, yani najua umeanza hiyo kampeni yako. Kwa hiyo katika hiyo kampeni yako ulipata changamoto gani? Na je, wale watu ambao sasa ndo wamekusaidia au ndo walikuwa pamoja na wewe katika kuibua hiyo kampeni yako walikusaidiaje mpaka sauti yako ikaanza kusikika? Changamoto ambayo nilipitia na ninapitia ni kwa wazazi ambao bado sio waelewa. Kuna wazazi wengi wanaamini msichana akienda shule hana ndoto na malengo ambayo anataka kufikia kama wenzetu wavulana. Wanaamini mimi nikiolewa ndo itakuwa ni ndoto yangu na nimeshatimiza malengo yangu. Lakini watu walionisaidia ikiwemo ni Asante Africa Foundation, wazazi wangu na rafiki zangu wamezidi kunipa hamasa ya kusema Zamana, simama na tupambania ndoto za. Kwa hiyo Asante Africa Foundation ambayo naelewa kwamba nimepitia pia kwamba ni watu ambao ndo walikuona ile kipaji chako na ile kipawa chako. Ulianza, yani hiyo club ilikuwepo shuleni kwenu? Ndio, ilikuwepo toka tuko form 1 2020. Na mlivyokuwa shuleni hiyo club ilikuwa inawasaidia like watu wengi zaidi? Na wewe hapo kama wewe ungeshauri shule ziwe na club kama hizo? Ndio, ninashauri ziwe na club kama hii, kwani inaweza kuwapa watu ujuzi na kuwapa skills mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia kwenye maisha yao ya sasa, pia maisha yao ya baadaye na vizazi vijavyo. Na pia tungependa kujua kutokana na hii kampeni yako ya niache nisome, leave me alone, I want to study, na hii tuzo yako, je, una mikakati gani ya hivi mbeleni? Je, yani unaendeleaje? Unasonga mbele na project gani? Tuzo hii pia ninatumaini miaka 5 au 10 ijayo. Wewe kumbe ushapanga. Miaka 5 10 au 10 ijayo nitaweza kuwafikia wasichana wengi zaidi, si kwenye jamii yangu tu ya Lushoto, lakini pia ni kwa wasichana wote Tanzania ambao tunakutana na vikwazo hivi, aidha ni kwa wazazi, aidha ni vishawishi. Nina imani tunaweza, wakisikia niache nisome, kila mtu akisikia niache nisome anajua ni sauti ya kule juu ya Zamana na Africa Foundation. Anaweza kusimama na kila mtu akapambania malengo yake na ndoto zake kwa ujumla. Okay. Yaani mimi kusema ukweli, mimi nisikufiche, yaani hapa na force Kiswahili, huwezi amini. Yaani ni kwamba nimezoea zaidi Kiingereza, lakini hivi mpaka yani nimesema yani leo nataka niongee kwa Kiswahili kwa sababu tufikie watu wengi zaidi. Kwa sababu watu wengi ambao wanaathirika na hili jambo au hili changamoto ni watu mimi na wewe wa Bongo wa kila siku. Kwa hiyo tukisema kwamba tu base tu kwenye lugha moja tu, yani ambayo itaweza kusambaa huko na sio kila Mtanzania ataweza kuielewa, itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo yani nimefurahi sana kuweza kuzungumza na wewe hivi, lakini pia ningependa kutia hamasa na kuendelea kukupa pongezi kwa hichi unachokifanya. Asante sana. Kwa sababu this episode yani
episode hii hapa ni kwa ajili ya wanawake, yani to honor International Women's Day. Kwa hiyo wewe kama msichana ambaye utakuja kuwa mwanamke, yani unawapa vipaumbele hata wanawake au wamama wakiona hata mabinti zao waseme kweli huyu mwanangu aje kuwa mwanamke kama Zamana. Yani Zamana, wewe hapo ulipo, na uhakika wazazi wako huko nyumbani wanasema tuna kiongozi pale, tuna mtu pale, una kitu, utafika mbali. Je, unapenda kahawa? Unapenda kahawa au chai? Hapana. Unapendelea chai. Unapenda chai? Yeah. Unajua akina nani wanapenda chai? Waingereza. The British Embassy. Thank you. Okay, and welcome back to the Tina Talk Show. So, as we said, we don't have one, but we have two special guests today, and this is our second special guest. Please give your warm hands of welcome to Kemi Williams. Kemi, I'd like you to introduce yourself. Certainly. My name is Kemi Williams. I'm Deputy High Commissioner at the British High Commission here in Tanzania, and also the Development Director, so responsible for all the oversight of the UK aid in Tanzania. I hear a British accent there. How flattering. Okay, so today is Women's Day, and I wanted to ask, like, did your kids do like a breakfast in bed? No, they didn't. Did they wash your car? I have two children, but they're grown-up men. Oh, both boys. Okay. I do like to think that they are feminists, and I have to say that my husband does bring me tea in bed very regularly, not just on International Women's Day. Oh my God! Then it's a happy Women's Day to you and to many other women out there. Thank you. Okay, so without further ado, we're going to conduct a very productive interview today. So, like last year, we saw that the UK government launched the International Girls Strategy, Women and that last year was 2023, and this initiative is going to go onwards till 2030. That's correct. So we wanted to know, like, what is it all about, and what's its initiative? Thank you. So the UK launched the International Women and Girls Strategy last year because we recognise that women and girls are being left behind. It's true. And there has been a rollback on women's rights. We've seen around the world, not just in Africa, but in the UK, in the US, the space for women's rights is still being contested. And it's important for us to be able to achieve the Sustainable Development Goals. It's true. Yeah. And to make sure that all the work that we've done to date, collectively, as women, as institutions that promote women's rights, and as women's rights organizations, does not get lost. So the International Women and Girls Strategy has 3 E's. The first one is educating girls, because we know how important that is, for many reasons, not just because it's their right, but because educated girls get to choose how many children they have. They're more likely to have healthy children. And like in Swahili, we like to say that ukimwelimisha msichana umeelimisha jamii nzima. Which means that if you educate a girl, you get to educate the whole society. Right. And it's not just a saying, it actually is true. It's true, yeah. And the second D is empowering women and girls, so making sure that they have their rights and that they're empowered. And the third one is ending gender-based violence. Okay. So the strategy has the 3 E's in recognition of the importance of women's rights and the fact that we want to ensure that we don't go backwards, but also because we feel that the UK has quite a lot to offer in this space. We've been working on women and girls issues, on gender equality for many years now. And we want to work with many people, including women's rights organizations and the international community, to make sure that these 3 E's are achieved by 2030. Now we get that they're the 3 E's, like they're the main themes and keys that are actually leading the International Women's Strategy. So like we want to know throughout the 3 E's, like how is it going so far? For instance, in the second E, empowering girls, we had our first guest, Zamana, and honestly, having to sit here with her, having this interview with me, you're already empowering a girl, and you're empowering other girls out there through Zamana and I through this interview. So we want to know, like, the rest of the 2 E's. What program is there in like educating girls?
So the UK and Tanzania has a number of programs which are empowering women and girls. Yeah. And it's important for us to make the difference between women and girls. Yeah. Because they're not the same, and girls need specific things in their own right, depending on their age, and women also need specific things in their own right. But the things that we're doing here, we have a girls' education program called Shule Bora, which will educate 4 million children, half of which are girls, in 9 regions of Tanzania. And what we're trying to do there is to make sure that education is inclusive, and that teachers are trained to be able to ensure that the quality of education that children are getting is the right quality. And that means teacher training, it means the curriculum, it means ensuring that schools management and the information, the data that is available to the government of Tanzania enables them to make the right choices about where the right teachers should be, what kind of teachers are needed, and also what's happening in the classroom. I'd also like to know that program. You said that it's going to educate 4 million girls. Is that like the expectation? Yes. Wow, that's really powerful. You guys are doing a really great job. Well, we're doing it obviously in partnership with the government of Tanzania, particularly the Ministry of Education. Yeah. We don't do anything here without doing it in like partnership. A partnership. Exactly. I like that. But also, what about in the context of ending gender-based violence? Like, we want to know. Yeah. So gender-based violence, as we know, is not just in Tanzania, but a lot of research has been done on what works to prevent gender-based violence, including the UK's What Works program. So there's lots of research out there that tells us what works. Getting girls into school, schools are a protective place. Yeah, that's true. Now, getting to school may not be safe, but once the girls are in school, especially if you have the right kind of teachers and they're properly trained, obviously we know that there are issues within schools sometimes, but if they're properly trained, actually getting girls through school and enabling them to get into secondary education really does help in terms of their ability and their agency. If you know what agency means, their ability to make choices for themselves. It helps them to be able to determine their own future and to make choices for themselves. And that's partly one way in which women and girls can protect themselves. We also have a family planning program. And being able to make choices about how many children and when you want to have them is an important element. It's true. Of I wouldn't want to have like kids every single after every 9 months I should have a kid. No. Yeah. I want to have like a sequence. Absolutely. And it's dangerous. A lot of women die, and girls actually die in childbirth. The maternal mortality rate across Africa is high. In Tanzania it's coming down, but it's still very high. So having children without being able to make a decision about when and how many is actually quite dangerous. As well as it stops you from finishing school in many cases, or it stops you from going into the world of work. Yeah. So we also have a gender-based violence, a preventing GBV element within our family planning program. Wow. So it's an outreach on trying to work with this time the Ministry of Health to establish one-stop shops. So a place where a woman or a girl can go when they want some health services, and they can get all the information they want about different things in one place, rather than going from here to here to here. Which, women's time is very limited. So we want to make sure that there's a one-stop shop where they can get everything they need. So I'd also like an intel on the Shule Bora program, because what is partaking, or where can we find these schools, and how productive is it so far? It's just been I don't know how many. Sure. Yeah. So these are government schools. Yeah. They're not UK government schools. They're Tanzanian government schools. I understand. And so they look like regular schools. Yeah. But what we're doing is we're ensuring that what's happening in the school is productive, that the quality of the education is improved through planning, through teacher training, and through in-class interventions that enable teachers, because they're often teaching 80 children, 100 children at the same time. What we want to be able to do is, how do you manage to get 80 children, if you're teaching them, through the curriculum? So there are ways and means in which we're trying to work with the government services. Yes, indeed. Yeah, okay. That's really productive. Yeah. I like the way you passed us through the 3 themes of the International Women and Girls Strategy. Thank you. And we're looking forward to the
goal being reached by 2030, really. Yeah, or before, hopefully. Oh my God, Wouldn't you're that so be great? ambitious as a woman. I like that. So last but not least, we would like to know, like as an aspiring leader and as a woman, like what would you tell or what would you give all the other women out there as a pointer of advice? Because I'm pretty sure you passed through a lot of challenges. I mean, you're a mother, you're a wife, you're a leader, and there are places whereby you are needed, and like this day is to commemorate women all over the world. Yeah. So like we want to hear from one phenomenal woman, and that is you. Well, I hope you've read the poem Phenomenal Woman by Maya Angelou, but if you haven't, you should Google it. In terms of my advice, it would be to make sure that you have networks of women in your life who are there when you need them and who are there when you will inevitably have crises of confidence. Am I right? Am I doing things right? Am I enough? Should I try for this job? Am I good enough for this particular opportunity? When you have those questions, you need your sisters, your mothers, your aunties. And I don't just mean the ones, your blood relatives. Yeah. We need each other. The sisterhood is important. And it should be one that you establish from the beginning and that you manage and you curate. And because if you don't have the network of support, it doesn't have to be just women, but women are important in their own, because they understand. They will know what you've gone through. They will have the same questions. It's true. And they will be able to share with you, this is how I did it. This is what I learned. They will give you the poem that you need to read before you. I read that poem every time I go for a job interview, by the way, really? Because it lifts me up and it puts me in the right headspace. So you need to find ways and means of making sure that you are, that you stay strong and that you build your resilience. And your resilience cannot just come from within you. It also needs to come from without. And your without needs to be that network. If you have a supportive family, if you have a supportive husband like I do, that's even better. Amen to that. But if you don't, then stick with your sisters. Thank you very, very much, Kemi. That was really powerful. It was really great. And to all the women out there, we would like to give them a shout out of Happy International Women's Day. Thank you. Many people wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a fashion model size. When I try to show them, they think I'm telling lies. I say it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman, phenomenally. I walk into a room just as cool as you please, and to a man the fellows stand or fall down on their knees. And then they swarm around me, a hive of honeybees. I say, oh, it's the fire in my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, the joy in my feet. Men themselves have wondered what they see in me. They try so much, but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they say they still can't see. I say, oh, it's in the arch of my back.